Hi everyone and welcome to this brand new Destiny 2 video. In today's video we are going to quickly talk about sunsetting. I'm going to give you my opinion on it, and for those of you who are new to the game, I'm going to explain how it works. However, before we start, some quick words about me. Hi, I'm Eporion for those of you who don't know me, and I regularly upload content about Destiny 2 and other video games. So if you end up liking this video, don't forget to leave a like and subscribe. This would really help me out a lot in creating new content, and of course I would really appreciate it. And with this being said, now let's get started. Okay, so what is sunsetting in the first place? So sunsetting is a term which is used to define a point in time from which on you are no longer able to upgrade weapons and of course also your armor. And so in a few words, this means that everything in Destiny 2 which is not an exotic item has an expiration date. And so once that date has passed, you will no longer be able to use those weapons or armor inside of endgame activities, because by that time those weapons and armors will be too weak. Now if you want to see when one of your weapons is sunsetting, simply inspect the weapon, and here you will see two numbers. This one is the seasonal power cap, and this one is the power cap in general for that weapon. This yellow number shows you at which point in time your weapon is going to be sunset. And so this means that once the game reaches that power cap, you will no longer be able to power up your weapon. So a quick example here, at the moment the power cap, so the seasonal power cap, is at 1260. And so this means that if one of your weapons or one of your armor pieces has that yellow power cap, you will no longer be able to upgrade it once the next season has started. Okay, and so now I'm going to give you my opinion on sunsetting, and of course I would really appreciate it if you would leave your opinion inside the comments. It would really interest me to know what you think about it. And so with this being said, I'll quickly tell you that I don't have any problems with sunsetting as a whole, because I like switching weapons and of course also switching gears from time to time. However, my problem with sunsetting is that the new weapons are not really worth much. As an example, only a few of the weapons which came out this season are worth actually using inside endgame, and even with this in mind, they are still getting outmatched by a lot of older weapons inside the game. And so this means that let's say that inside the next season there will be new weapons, and those new weapons will also not be very good inside of endgame. And so this would basically force me into using the same 4 weapons again and again, and this would really be a problem, because without sunsetting I might have the choice between, let's say, 30 weapons for example, because I still would have the older weapons. And so to me this is the problem, because if the new weapons are way too weak, you're not going to have a good time when you switch to them. Because if the new weapons were a little bit stronger, maybe you would switch to them, you would like the playstyle, and you would stick with that weapon. But if you keep getting weak weapons, that's going to be a problem, and that is where sunsetting will eventually become annoying. And so that's it, sunsetting itself is not a problem for me, but I think Bungie really needs to work on the weapons which they release, because if they are not worth a lot, sunsetting will become a really big problem. Now of course here I also have to add that this very much depends on the point of view, so maybe you see this whole thing differently, and of course in that case I respect your opinion. However, be sure to let me know what you think inside the comments, and of course I'll see you next time. Have a great rest of your day. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video di Destiny 2. Nel video di oggi parleremo un po' del sunsetting, vi darò la mia opinione in merito, e per quelli di voi che sono nuovi al gioco vi spiegherò come funziona. Detto questo, prima di iniziare veloci qualcosa su di me. Ciao a tutti, io sono Eporion, per quelli di voi che non mi conoscono, e porto regolarmente contenuti su Destiny 2 e altri videogiochi. Detto questo, se questo video dovesse piacervi, ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi, questo mi aiuterebbe molto a creare altri contenuti per voi, e ovviamente ve ne sarei molto grato. Detto questo iniziamo. Allora, cos'è il sunsetting innanzitutto? Beh, il sunsetting è un termine che viene utilizzato per definire il momento a partire dal quale le vostre armature e le vostre armi non possono più essere potenziate. In poche parole, tutte le cose non esotiche all'interno di Destiny 2 hanno una data di scadenza. Oltrepassata quella data di scadenza, non saranno più utilizzabili in alcune attività, come per esempio nell'endgame, perché non saranno più abbastanza potenti. Per vedere quando una delle vostre armi viene sunsettata, semplicemente ispezionate l'arma o l'armatura e vedrete qui il limite di potere stagionale e il limite di potere in generale. Questo numero giallo indica a che punto del gioco quest'arma verrà sunsettata. Vuol dire che appena il gioco arriverà a quel limite di potere, voi praticamente non potrete più far potenziare quest'arma. Quindi un esempio veloce, al momento il limite di potere massimo è 1260. Vuol dire che se vedete un numero giallo con 1260, vuol dire che nella prossima season quelle armi o quelle armature non potrete più potenziarle. Ora vi darò la mia opinione in merito sul sunsetting, e chiaramente mi piacerebbe molto che scriveste nei commenti la vostra, perché vorrei sapere cosa ne pensate anche voi. Detto questo, io con il sunsetting in sé non ho un problema, perché a me piace cambiare le armi di tanto in tanto, cambiare l'armatura anche ci sta.
Tuttavia il problema è che quasi tutte le armi nuove non valgono molto. Vuol dire, per esempio, all'interno di questa season c'erano veramente pochissime armi che veramente valeva la pena utilizzarle nell'endgame, e anche così sono molto più deboli rispetto alle armi che le hanno precedute. E questo vuol dire che se per esempio nelle prossime season continuano a uscire molte altre armi che in endgame non valgono niente, praticamente io sarò limitato a usare probabilmente sempre le stesse 4 armi, e questo è un problema, quando invece potrei utilizzarne 30 senza il sunsetting, giusto? Perché avrei ancora le armi vecchie. E questo è il problema. Secondo me dovrebbero rendere un po' più potenti le armi nuove. In questo modo passare a una nuova arma sarebbe divertente, perché si proverebbe qualcosa di nuovo, magari ti piacerebbe lo stile di gioco e roba del genere. Però così, se le armi che escono sono deboli, il sunsetting perde molto valore e inizia a dare veramente fastidio. Quindi questa era la mia opinione in merito. Il sunsetting in sé non è un problema, però la Bungie deve veramente lavorare alle armi che fanno uscire nel gioco, perché se non valgono niente il sunsetting è un grande problema. Detto questo, ovviamente dipende sempre dal punto di vista, voi potreste pensarlo in modo diverso e chiaramente lo rispetto. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, mi raccomando, e noi ci vedremo nel prossimo video. Vi auguro una buonissima giornata. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Destiny 2 Video. Im heutigen Video werden wir über das Sunsetting sprechen und ich werde euch meine Meinung dazu geben. Und für die von euch, die neu im Spiel sind, werde ich erklären, wie das Sunsetting funktioniert. Bevor wir starten, aber noch schnell etwas über mich. Hallo, ich bin Eporion, für die von euch, die mich nicht kennen, und ich bringe regelmäßig Content über Destiny 2 und anderen Videospielen. Falls euch dieses Video also gefallen sollte, vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Dies würde mir sehr viel weiterhelfen und ich würde es wirklich sehr schätzen. Okay, wie funktioniert aber jetzt das Sunsetting? Nun ja, das Sunsetting ist ein Begriff, welcher benutzt wird, um den Moment zu beschreiben, ab welchem ihr eure Waffen und eure Rüstung nicht mehr weiter verstärken könnt. Kurz gesagt bedeutet dies Folgendes: Alle Sachen in Destiny 2, die nicht exotisch sind, haben ein Ablaufdatum. Sobald dieses Datum dann überschritten wird, können diese Sachen dann nicht mehr im Endgame benutzt werden, denn sie sind dann zu schwach, um in diesen Aktivitäten mitzuhalten. Um zu wissen, wann eine Waffe oder eine Rüstung gesunsettet wird, müsst ihr einfach nur dessen Stats ansehen. Hier seht ihr immer den Power Limit der jetzigen Season und hier seht ihr immer den generellen Power Limit einer Waffe oder einer Rüstung. Diese gelbe Nummer zeigt den Punkt an, ab welchem diese Waffe gesunsettet wird. Das bedeutet also, sobald das Spiel dann diesen Power Limit erreicht, könnt ihr diese Waffe dann nicht mehr weiter verstärken. Also kurzes Beispiel, momentan ist der Power Limit 1260. Das bedeutet also, falls ihr eine Waffe oder eine Rüstung seht, bei welcher diese gelbe Nummer 1260 ist, dann wisst ihr, dass diese Waffe in der nächsten Season gesunsettet wird. Und nun werde ich euch meine Meinung zum Sunsetting geben, und natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, was ihr davon haltet, denn eure Meinung würde mich generell ziemlich stark interessieren. Also generell habe ich mit dem Sunsetting kein Problem. Meine Waffen auszutauschen und sogar meine Rüstung zu ändern, kann von Zeit zu Zeit auch sehr interessant sein. Das Problem allerdings hierbei ist, dass die neuen Sachen nicht sehr viel wert sind. Als Beispiel hierfür gab es in dieser Season sehr wenige Waffen, die im Endgame wirklich mithalten konnten. Und das ist wirklich traurig, wenn man bedenkt, dass es Waffen gibt, die sehr viel älter sind und trotzdem immer noch besser mithalten als die neuen Waffen. Und das bedeutet dann schlussendlich also, dass wenn in der nächsten Season weitere Waffen herauskommen und diese auch nicht stark sind, dann werde ich gezwungen sein, immer die gleichen 4 Waffen zu verwenden, was wirklich ein Problem darstellen könnte. Besonders dann, wenn man bedenkt, dass ich ohne das Sunsetting zum Beispiel 30 Waffen benutzen könnte. Und allgemein ist das von mir aus gesehen das Problem am Ganzen. Wenn es neue Waffen gibt und die ziemlich stark sind oder wenigstens dezent sind, dann ist es ja ziemlich interessant, diese mal auszuprobieren, und vielleicht gefallen einem diese Waffen dann auch und man benutzt sie dann immer wieder. Aber durch dem, dass die Waffen schwach sind, verliert das Sunsetting an Wert und es kann dann ziemlich nervig werden. Also kurz gesagt, das war meine Meinung zum Sunsetting. Allgemein finde ich es gut, habe kein Problem damit. Allerdings muss Bungie auch ziemlich viel an den Waffen arbeiten, die dann herauskommen in jeder Season. Denn wenn diese Waffen natürlich sehr schwach sind, dann hat man dann ein Problem. Natürlich kann dann jeder eine andere Meinung haben, und wenn ihr eine andere Meinung habt, respektiere ich das. Sagt mir also ruhig, wie ihr das Ganze seht, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Das war alles für heute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.